ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 11-24 नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं पदच्छेदे नभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं पदच्छेदे व्यात्त आननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा पदच्छेदे दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथित अंतरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु पदच्छेदे धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। वाक्यांशशः विश्लेषणम्। उद्देश्य विभागे कर्तृपदीयाः, विधेय विभागे कर्मपदीयाः अन्ये सुबन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः। विष्णु त्वां नभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा प्रव्यथितान्तरात्मा अहं हि धृतिं शमं च न विन्दामि। The words नभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यात्ताननं प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं शमं contain words which are krudantaha, which are derived from different dhatvaha. The word drushtva is also krudanta. I had in mind a study as Gitayaha dhatvabhyasa. That study must cover study of krudantaha, but considering number of words containing krudantaha, it becomes a mind-boggling study. So I have not really progressed very seriously on that. I started, but not progressed very much. Anvayashaha shabdabhyasaha. Vishnu. Vishnu visheshanam. Atra pullingam sambodhanam ekvachanam. Vishnu. Vish vyapane nuk. The second deity of the sacred triad entrusted with the preservation of the world. The triad is Brahma, Vishnu, Mahesha. So second. The middle one rather. Which duty he is represented to have duly discharged by his various incarnations. For their descriptions, see the way several avataras and also under avatara. The word is thus popularly derived. Yasmad vishvavidam sarvam tasya shaktya mahatmanah tasmad evochate vishnu vishadhato praveshanat. त्वां नभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा त्वां युष्मत् सर्वनाम द्वितीया एकवचनं नभस्पृशं नभस्पृश विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं द्वितीया एकवचनं नभः स्पृशति इति नभस्पृशः उपपत्तत्पुरुषः नभः नभस् नपुंसकलिङ्गं द्वितीया एकवचनं स्काय स्पृशति स्पृश धातोः लटि प्रथम पुरुषः एकवचनं स्पृश स्पृशं संस्पर्शने टू टच तुदादिः षष्ठगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् दीप्तं दीप् धातोः क्तविशेषणं दीप्त अत्र पुल्लिङ्गं द्वितीया एकवचनं दीप् दीपिङ् दीप्तौ टू शाइन टू बर्न टू बी इलस्ट्रियस टू ग्लो दिवादि चतुर्थगणीयः आत्मनेपदी अकर्मकः सेट अनेकवर्णम् अनेकवर्ण विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं द्वितीया एकवचनम् अनेके वर्णाः यस्य सः अनेकवर्णः बहुव्रीहि वन वर्ण कलर सो अनेकवर्ण वन हू हैज मेनी कलर्स. This will come in the Anvayartha, so I am not detailing the complete meaning here. Vyattanana, Vyattanana, Vyatyananam, Vyatyanana, Visheshanam, Atra Pullingam, Dvitiya Ekvajanam. Vyattam Ananam Yasya Saha, Vyattananaha, Bahuvrihi. Vyat Dhatoh Kta Visheshanam, Vyatta. Vyatta, past participle, opened, spread, expanded, and same verse has been quoted.
व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं। दीप्तविशालनेत्रं, दीप्तविशालनेत्र विशेषणम्। अत्र पुल्लिङ्गं द्वितीया एकवचनं। दीप्ते विशाले च नेत्रे यस्य सः दीप्तविशालनेत्रः बहुव्रीहि। विशाल spread, widespread. Deepta has been discussed already above. Netra, well known, eye. Drushtva, drush dhatoh tvantam. Drush, drushir prekshane, to see, to look. Bhadi, prathamganiyah prasmepadi, sakarmakah anit. Pravyathitantaratma hi. Pravyathitantaratma. Pravyathitantaratman विशेषणम्। अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं। प्रव्यथितः अन्तरात्मा यस्य सः प्रव्यथितान्तरात्मा बहुव्रीहि। प्रव्यथित, प्रव्यथितः। प्रव्यथ धातोः क्तविशेषणं प्रव्यथित। अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं। व्यथ प्रथमगणीयः आत्मनेपदी व्यथते, व्यथित। टू बी सॉरी, टू बी पेन्ड, vexed or afflicted, to be agitated or disquieted, to be disturbed, be ruffled or agitated, to be afraid. All these together, pravyat. So pravyatitah. Antaratma, the soul. He, of course, avyayam. Aham dhrutim shamam cha na vindami. Aham asmat sarvanama prathama ekvachanam. Dhrutim, dhruti. स्त्रीलिंगम द्वितीया एकवचनम। धृति फेमिनिन। ध्रुक्तिन, टेकिंग, होल्डिंग, सीजिंग, हैविंग, possessing, maintaining, supporting, firmness, steadiness, constancy, fortitude. That's a good meaning. Energy, resolution, courage, self-command. Bhajadhrutim tyaja bhitim ahetukam. Wow. Bhajadhrutim tyaja bhitim ahetukam. Ahetukam, which doesn't have any hetu. Hetu is reason, purpose. So if there is no reason for having bhiti, fright, bhaja, dhrutim, then cultivate courage, satisfaction, contentment, pleasure, various meanings of the word dhruti. Interestingly, one meaning is satisfaction, considered as one of the 33 subordinate feelings in rhetoric. Jnanabhishtagamajyaistu sampurna spruhata dhutihi sauhitya vachanollasa sahasa pratibhadikrit. Interesting. What detail is available in Aptech dictionary for every word. Shamam, shama, pullingam dvitiya ekvachanam. Shamaha, sham, ghai, quiet, tranquility, calmness. The same verse has been quoted. Rest, calm, repose, cessation, absence. I think the most appropriate meaning is peace. Shamameshyati mama shoka katham nu vatse. Cha, and avyayam. Na, no, not, avyayam. Vindami. Vid dhatoho lati uttam purushaha ekvachanam. With rung, labhe. To obtain, to receive. Tudadi, shashtaganiyaha ubhaypadi, sakarmakaha anit. Anvayartha, overall meaning. Vishnu tvam nabhasprusham deeptam anekavarnam vyattananam deepta vishalanetram drushtva pravyathitantaratma hi aham dhrutim shamam cha na vindami. On seeing thee, the cosmic form of yours, touching the sky, shining in many colors, anekvarnam, with mouths wide open, vyattananam, with large fiery eyes, deepta vishala netra. Vishala, large, deepta, fiery, netra, eyes, with large fiery eyes. I am terrified at heart, pravyathitantaratma, and find neither courage nor peace. Courage, dhrutim. Peace, shamam. I find neither courage nor peace, O Vishnu.
This is English translation by Swami Shivananda as quoted at https://www.geetasupersite.iitk.ac.in. छंदो विश्लेषणम नभस्पृशम दीप्तम अनेकवर्णम एकादश अक्षराणि. नभस्पृ सो एका द्वे एका. शम दीप्त सो द्वे द्वे एका. मनेक एका द्वे एका. वर्णम द्वे द्वे मात्राः. सो एका द्वे एका जभान ज. द्वे द्वे एका ताराज त. एका द्वे एका जभान ज. सो जत ज ग ग गणैः. जत ज ग ग गणैः उपेन्द्रवज्रावृत्तम. व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्. एकादशाक्षराणि. व्यात्तान द्वे द्वे एका. नन्दीप्त द्वे द्वे एका. विशाल एका द्वे एका. एका द्वे एका. नेत्रम द्वे द्वे मात्राः. ततज गग गणैः. ओके. ताराज ताराज तत जभान ज ग ग गणैः. इंद्रवज्रावृत्तम. सो फर्स्ट लाइन of उपेन्द्रवज्र, सेकेंड इज इंद्रवज्र. दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा. एकादशाक्षराणि. दृष्ट्वा हि त्वां. So because of tvam, he also becomes dve matre. So, and because of štva, dhru also gets dve matre. So, dve dve dve. Tvam pravya dve dve eka. Thitant eka dve eka. Ratma dve dve matraha. Dve 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 ma. Dve dve eka त. एका द्वे एका ज. मत ज ग ग गणैः. डोंट नो विच वृत्तम इति. धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु. एकादशाक्षराणि. धृतिं न. सो एका द्वे एका. विन्दामि द्वे द्वे एका. शमं च एका द्वे एका. विष्णु द्वे द्वे मात्राः. सो अगेन एका द्वे एका जभान ज. द्वे द्वे एका ताराज त. एका द्वे एका जभान ज. जत ज ग ग गणैः. जत ज ग ग गणैः उपेन्द्रवज्रावृत्तम. सो फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन्स आर उपेन्द्रवज्रावृत्तम. सेकेंड इज इंद्रवज्र. थर्ड वृत्तम इज नॉट नोन. सो ओवरऑल अस्मिन् एकादशाध्याये चतुर्विंशतितमे श्लोके उपजाति छंदः. स्वाध्याय notes of self study. By the address word Vishnu, Arjuna realizes and acknowledges that Sri Krishna Bhagavan is incarnation of Vishnu. As such, literal meaning of Vishnu is one who pervades all over, everywhere. So by that also Sri Krishna Bhagavan merits that address. The adjective Navaspurusha brings to mind English idiomatic phrase, sky is the limit. But for the Supreme, is the sky the limit? Navaspurusha, or rather going beyond that, not just Purusha touching. The adjective Deepta Vishala Netraha brings to mind the Bhimaruti Stotram, composed by Sant Ramdas, which is learned by heart in many households in Maharashtra. In that stotram is a line eulogizing Hanuman as Netragni Salilya Ajwala Bhrukuti Tratilya Vale. His eyes are flame and his eyebrows stretched. Netragni Salilya, his eyes are aflame. So, Deepta Netra and Bhrukuti Tratilya Vale, eyebrows stretched. Vishal, Deepta Vishala Netra. So one word for what Sant Ramdas has mentioned as Netragni Talilya Jwala Bhrukuti Tratilya Bale. Deepta Vishala Netra. As noted in the footnote,
in Vakyamshashaha Visheshanam, the words Navaspusham, Deeptam, Anekavaranam, Vyattananam, Pravithitantaratma, Dhrutim, Shamam contain words which are Kridantaha, which are derived from different dhatva. The word Društva is Kridanta. I had in mind a study as Gitayaha Dhatobhyasa. That study must cover study of Kridantaha, because all Kridantaha are derived from Dhatava. But considering number of words containing Kridantaha, it becomes a mind-boggling study. I started with that, but somehow I have thought it good to linger on that. Shubhamastu.